കേൾക്കണ്ടോ? ആ ജനാഥൻ ഹായടാ. സാറേ അവിടെ കേൾക്കണ്ടോ ജനത? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ജനാഥൻ flank player box to box anchorman ആരെയിടും? കളിച്ചു നോക്കല്ലേ? ലൈക്ക് സബ് ചെയ്തല്ലേ? സബ് ചെയ്യും. അബുദാബി പ്ലെയറാണ്. എന്താ ലേറ്റായോ? You lost. എന്താടാ അതൊക്കെ? എന്ത് കഷ്ടാണതൊക്കെ.
ബോണി ഹായ് ബ്രോ. എന്തെല്ലാം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. സബ്യത്തിലേക്ക് സബ് റോഡ് ടു 2K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യും. സബ്യത്തിൽ സബ്യും ചെയ്യും. ബോണി പറടാ. അതിൻ്റെ നെറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ. ഞാൻ ശോകമാണ്. കഴിഞ്ഞാലിപ്പോൾ നെറ്റ് പോയി തോറ്റു. ഒരാവശ്യമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈ ഫ്രണ്ട് എന്നെ ഫ്രണ്ടാക്കുമെന്നോ? അതിനെന്താ പ്രശ്നം? ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. ഞപ്പിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇതായി വെച്ചേക്കണം, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. ID പറ. ID ഞാൻ അതിൽ അയക്കാം. എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ അയക്കാം. ID അയക്കുക. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and will be getting underway very soon. There's the whistle. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Messi. Now it's Cruyff, and that could set him on his way. Tries a shot! Goal! Milan! The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So, a breakthrough already. Cafu! And this is Messi. And it's Rodri. And this is Ronaldo. Foul, sir. Lofted in. Well played and well cleared. Now it's Rodri. Cruyff. Tries to play it through. Chance, surely! Sticks it away! ഞാൻ അയക്കടാ. ID ഇങ്ങനെ വരുമോ? ASEV അല്ലല്ലോ വരിക. ASE അല്ലേ വരിക? ASS അല്ലേ വരിക? And his response absolutely clinical. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. ASEA എന്നല്ലേ വരിക? അത് ASEV അങ്ങനെ വരും. Baresi gets his final warning. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ യൂസർ നെയിം അയക്കോ, നമ്പർ അല്ലാതെ കറക്റ്റ് ആയി തന്നെ അയക്കണേ. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ അയക്കും. Milan with the corner, there first. Terrific header! Harmlessly behind. I can't quite believe he's missed that. Bro, ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്. എൻ്റെ ഐഡിയ അയച്ചുതരാം. അയക്ക് അയച്ചാൽ മതി. 5-4. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And a chance! He's missed, but not by that far.
Gagan Karthik, hi bro, hi. Milan heading towards the half-time break. Alhamdulillah, how are you The bro? wind very much in their sails. Baresi. Too long and over the line. ഐഡിയ അയച്ചുതരാം. 5 4 3 3 6. ഇതാണ് എൻ്റെ ഐ ഡി. ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കളിക്കാനുണ്ടോ? ആ കളിക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. അവിടെ അയക്ക്. നിങ്ങളെ പേരെന്താണെന്നും കൂടെ അയക്കട്ടോ. ബോണിയ യൂസർ നെയിം എന്തായിട്ടേ? എന്തായാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. വേറെ കാര്യം എന്നെയാണോ കൺഫേം ആക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഫുട്ബോളത്തെ പേരെന്താ? പെനാൽറ്റി ആണല്ലോ. ഗാഗൻ There's the whistle for half-time. യൂസർ നെയിം ഒക്കെ Any strong opinions എൻ്റെ ഐ on ഡി the first അയച്ചാൽ half? മതി. റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചാൽ I മതി. think things have worked out pretty well so far, Peter. If it Still ain't broke, account don't open fix it. ചെയ്ത് So I വെച്ചിരിക്കുന്നു. think the manager has to resist change at this stage. Milan are heading into the break, very happy with how it's gone so far. ബോണി നോക്കട്ടെ. കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. And the second half gets underway. Baresi plays a sharp little ball here, and this is Messi. He's been taken down, and the referee has pointed at the spot. So a big chance now from 12 yards. 7-7-7. Okay, Messi the water position of comfort. Bro, Boni, Messi. Bro, കളി കഴിഞ്ഞു നോക്കൂ. ഞാൻ അയച്ചേക്കണം. ആ മെസ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോയുള്ളതല്ലേ പ്രൊഫൈല്? ഞാൻ അയച്ചേക്കണം. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചേക്കണം. It's their second corner of the game. And the goalkeeper's got a good palm to that. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi. Decent progress down the left. Havertz. And here's Gerrard. And this is Messi. Milan are 2 up early in the second half. Yeah, little was all. But it can less slow. Only leave it to slow. Thank you. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. We have got ourselves a game here. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. And it's Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. Cruyff. It's a decent chance to counter-attack. This is Messi. He might be in here. Big chance. They've done it. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Well, that has changed the dynamic somewhat. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I, for one, think he should now. Messi. And it's Cristiano Ronaldo. Now it's Rodri. And he's on his way. Chance for a shot. Just cruising. They are cruising. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often.
Remaining gap. You won. കാർത്തിക് ബ്രോ ഇവിടെ ഓൺലൈനിലുണ്ടോ? ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും പറ. റൂം ഇടണം. ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എനിക്ക് കുറച്ച് നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നെറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ലോ ഉണ്ട്. പാസ്സൊന്നും പെട്ടെന്ന് പോകില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അയ്യോ എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അക്കൗണ്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. എന്താ എഴുതി കാണിക്കണേ? എന്താ എഴുതി കാണിക്കണ ബ്രോ? ബ്രോ എടാ എന്താ എഴുതി കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? കയറിയല്ലോ. ആരെ കയറ്റുക? ഇനി 10 കീപ്പറാവോ? ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ക്യാഷിന് കളിച്ചാലോ? ഓടാ അവിടുന്ന്. ഞാൻ അത്ര വലിയ പ്ലെയറല്ല. പോരാത്തിന് എനിക്കെൻ്റെ നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ. എനിക്ക് ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ട് കളിക്കൽ വന്ന് ടാസ്ക്കാണ്. നീറ്റ് ആ ശരിയടാ, കാണാം. നമുക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞ് കാണാം. പിന്നെ നെറ്റിൻ്റെ സ്ലോ മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കേസല്ല. കളിക്കാൻ എങ്ങനെ കളിക്കും. ഈ നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ. എൻ്റെ 2 ഫോർവേഡുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ. ഈ അറ്റാക്കർ ആരാ? അറ്റാക്കിംഗ് ഫിൽട്ടർ. സ്റ്റാർട്ട് കരോ. ബ്രോക്ക് ക്യാഷ് അയക്കാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഓവർലേയിൽ അയച്ചാൽ മതി, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കളിയാൻ തോറ്റ്. മാച്ചാണ് ഇത്. നടക്കൂലടാ, ഈ നെറ്റിനെ കൊണ്ട് കഴിയണില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നോട് റൂം കളിക്കുക. ഈ നെറ്റും വെച്ച് ഞാൻ ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഷോക്കാവും. എന്താണ് ഇഷ്യൂ അറിയില്ല. അയ്യോ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. സബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടുമോ? അങ്ങനെ കളി സ്റ്റാർട്ടാവും.
ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യടാ, എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കേ. അണ്ണൻ ഫോമോട്ടോ എന്നാലും കളിക്കട്ടെ. സവിനെ കൊടുത്താൽ വെറൈറ്റി കളി. കറൻറ്റ് 6 ആൾ കാണില്ലേ. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ 2000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ കിട്ടും. ഐ നോ ദാറ്റ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And as you can see, we've already started here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Luka Modric. He's someone, Peter, who reads the game that little bit quicker than everyone else. He's got... Shoots! Double touch. That looked awkward, but he had a good crack at it. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. Hey, എന്താ വന്നിരിക്കാത്ത കേട്ടോ. കറക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് തള്ളണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ he's on it. Can he get... Tries a shot! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Fenerbahce really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. De Ligt. And it's Messi. Can he get it through? Mbappe! Oh, he's bustling! Mbappe! Goal! Milan! And Milan have the lead! That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish, exquisite. Milan have penetrated for the first time. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And this is Inzaghi. Oh, good determined running there, but one back by the defence. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Bumps him off it and wins back the ball. Face to face with the keep, shapes to shoot! Goal! And they're at it again in double quick time. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So that's 2 now without reply. This is what... There's the shot! Superb from Osimhen! Sumptuous finish, an absolute joy! And that is stunning, just too hot to handle. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. We have got ourselves a game here. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Rodri could try cutting inside here. Chance! Oh, that was a brilliant save. Filippo Inzaghi really must be thinking what he has to do to score there. Milan with the corner, they're first. Keeper has taken decisive action. And it's Conte. And here's Inzaghi. Big chance! Off the post. Decent chance! Costa Curta has it out wide and in space.
And he's there to clear it. Chance, surely! They want to be quick to recover this. The chance out. Target kill. And this could be the final action of the first half. And the goalkeeper's got a good palm to that. Conte. And the referee brings the first half to a close. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. Road to It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Milan head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. So we're just settling back into this second half. That pass isn't the best. Neymar is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Terrific header! Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. Played out to the left flank. Rashford is a player who's always giving defenders headaches. Can he get on the end of this? It's Yilmaz! Cruyff. Pressing high and with purpose. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Mbappe does have his name on the score sheet, of course. Robertson. Neymar. Rashford. And instinctively he's got full. No mistake. They have grabbed themselves an equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. And he's done it again. He's got his second. This has become one superb game of football. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be... That was probably asking just too much. He's never the type to turn down a challenge, is he? Looking for the run. ആപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഗെയിം പ്ലേയിലൊക്കെ ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. ശരിയാവാം, കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കളി ഇപ്പോൾ ലാഗ് അടിക്കണില്ല. ഇന്നലൊക്കെ നല്ല ലാഗ് ചെയ്യുന്നു. പ്രസത്തിൽ ലൈവ് ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ലാഗ് അടിക്കുന്നു. പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കാം. നെറ്റും ഭയങ്കര സ്ലോ. പാസ് എടുത്തിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. ലൈവ് ഇടുമ്പോഴാണ് നോർമലി കളിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. He's picked his way through. Prism മാറ്റി ഈ ആപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് ലൈവിനായിട്ടുള്ള ആപ്പാണ്. അതോ ഇത് ഐഫോണാട്ടോ. ഐഫോണിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഞാൻ തന്നെ. ഓക്കെ സോറിടാ, രണ്ട് പേരായതുകൊണ്ട്. Well, it's gone out again, and so we'll have a repeat corner. ഓക്കെടാ ബോണി. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, സബ് ചെയ്യാത്ത ബ്രോ ലൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ അതില്? അയ്യോ എന്താ ഓക്കെ, ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മിട്ടില്ല.
And it's Kimmich. ഉസ്മാനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഗോളിലാണ് നോക്കാം. ഏറ്റവും സ്ലോ ആയിട്ട് കളിച്ചാനും പറ്റുന്നില്ല. Modric. Great run on the overlap here. ക്രോസിൻ്റെ ആളാണ്. Cross deflected behind for a corner. അതാണ് ഇപ്പം എന്തോ യൂട്യൂബായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നില്ല. അതെന്താ? The message is simple. Defend this with your lives. എന്താ മിഷ് അറിയില്ല. യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി നോക്ക് ബ്രോ. Cruyff can get it clear. വേറെ ആപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ടേണപ്പിനെ പോലത്തെ. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Plenty of appeals, but the referee is not interested. എന്തോ ഒരു കരുതി കൂട്ടി തോൽപ്പിക്കണ പോലെയാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് കളിക്കണ മാതിരി. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Time added on 4 minutes. And it's Messi. It's a threatening ball. Neymar. And the referee brings it to a close. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Extra time ഇട്ടില്ല. മറന്നു മൈൻഡ് ഇട്ടു. ഇനിയും കളിക്കണം ബ്രോ. ഇത് നെറ്റ് വെച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടി മതിയില്ല. മാക്കലിസ്റ്റർ ഡിഫെൻസും കളിക്കും സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ടും കളിക്കുമല്ലോ. ആളെ ഈസാണ്. ഇത് ഞാൻ കറക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടില്ല. അതിൽ തന്നെ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതെ. ഞാൻ വേറെ ആപ്പ് അറിയാൻ നോക്കിയിട്ടോ. ബാക്കാവും അതോ കളി തുടങ്ങി. ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ബാക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ലല്ലോ. നോക്കട്ടെ ലൈവ് ഇറങ്ങിട്ട് ലൈവ് ഇതത്തേന്ന് പറയാം. പ്രിസം ടേണിപ്പ് സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് ബ്രോ. പെസ്ഗോട്ടയുടെ സ്ട്രീം ലാബ്സ് അതിലൊന്നും ചെയ്ത് നോക്ക്. അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ലൈവ് ചെയ്യലുണ്ട്. ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആപ്പ് തന്നെയാണ്. അതിൽ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ പറയുക, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം, അതേപോലെ ലൈക്ക്, ഇതെല്ലാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിലൊന്നും ചെയ്ത് നോക്ക് സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ. ട്വിറ്റ്സിലും ചെയ്യാം. മിന്നൽ ഗെയിമിങ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നോ? അവിടെ ഒരാളുണ്ടാ ഈ മായാവേരിട്ട് കളിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. ഓക്കെ ബ്രോ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. ബ്രോൻ്റെ വോയിസ് വക്കോട്ടിയെ പോലെ ഉണ്ട്. വക്കോട്ട് എവിടെ കിടക്കും? ഞാൻ എവിടെ കിടക്കും? വക്കോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് ചെയ്യുന്നു. വക്കോട്ടിന് ലൈവ് ചെയ്യാൻ ഡെയിലി കാണാം. ബ്രോ കറക്ക് 100 കോയിൻ. ഒന്നും കിട്ടൂലെങ്കിൽ വെറുതെ കറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒന്നാമത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടും അല്ല. ഞാൻ കറക്കിയിട്ട് വെറുതെ കായ്കളുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആളില്ലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൂഞ്ചി തെറ്റിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡിഫെൻസൊക്കെ ആളില്ല. കിട്ടും. അതെൻ്റെ അക്കൗണ്ടല്ലടാ. ഞാൻ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ മറക്കല്ലേ. ആളെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. കളി കഴിയാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടാൽ മതി ചാറ്റിൽ. മത്തായൂസ് റുമിനിങ്കെ അരേ കറക്കാണ്ടല്ലോ ഇതിൽ. റൗള കറ. യെസ് റൗൾ.
അതിനടുത്തത് ഞാൻ അതിനടുത്തതല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അവസരം, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഡോണ്ട് വറി. അണ്ണൻ ഇവനെ ടീം അടിപൊളി പറഞ്ഞു. ഫോർലാൻഡും അത്യാവശ്യം ജില്ലിനി, കനവേറ, ജനറ്റി, കാർലോസ്, ഡൊണറുമ, റൈക്കാർഡ്. ഇവനെപ്പം തന്നെ ഇവനെ കിട്ടില്ലേ? ഓൽമോ അക്കൗണ്ട് അടിപൊളി ബ്രോ. ഞാൻ 100 കോയിൻ പീറ്റർ ചെക്ക് പേക്ക് ഇറക്കി. പീറ്റർ ചെക്ക് പിന്നെ അടിച്ചു അമ്മയാ കറക്കിയതെന്നോ? ഓ നൈസറാ. പീറ്റർ ചെക്കിന് കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്നാലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കറക്കി സ്പിൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല. 900 കറക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ തന്നെ കറക്കി. പിന്നെ 100 കോയിൻ കറക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റാമിന കിട്ടി ഒറ്റയടിക്ക് 100 കോയിൻ. പീറ്റർ ചെക്ക് അടിപൊളിയാണ്, നൈസാണ്. 100 അക്കൗണ്ടിൽ 100 കോയിൻ സ്പിൻ ചെയ്ത് ബട്ട് എൻജോ. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We have already started here. Well, Peter, when you've got a striker like Romario in your team, you're always going to be in with a chance. Oh, there's no one quite like him. Yeah, a bit of a revolutionary. He was one of the first strikers to venture outside the penalty area, dropping deep, linking up the play. They all do it now. I guess he was the trailblazer. subscribers. So എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ സംസാരിക്കാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കുക. It's Roberto Carlos. He's cut it out. Kunde, Cruyff, Romario ആണല്ലത്. Romario. Now Costa Curta, and it's Rodri. Now it's Mbappe. Conte. Dani Olmo. Now Costa Curta. Now it's Rodri. Osimhen, and it's Messi. പന്ത് കിട്ടിയില്ല. Crochet. Rinko. And it's Romario. Now it's Forlan, and he's got the beating of his man. Cruyff. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Now Costa Curta. Back when it goes. And Messi! It's bounced off the post. Mbappe finds himself offside. കളിക്കടാ എൻസോ. ഡിഫൻഡർ ഏറ്റവും ബാക്കായിട്ടും കളിക്കുമല്ലോ. ആരും ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഷോർട്ട് ടൈമായി പ്ലെയർ അല്ലേ. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റും. വേറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആളെ നൈസാ. Zanetti. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. And here's Messi. And here's Osimhen. Oh, this looks sharp. Osimhen really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Conte. And here's Forlan. And he's in on goal. Real chance. keeper nisa. I don't know. Threads one in. Mateus. Now it's Forlan. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, lovely feet, he is such a good mover. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Mbappe. Now it's Cruyff. Plays a sharp little ball here.
And the whistle goes for half time. ബ്രോ പണ്ട് ഐക്കോണിക് നെയ്മർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ Decent enough എൻ്റെ half, but മമ്മാനെ neither കൊണ്ട് side able കറക്കിയപ്പോൾ to get on the score sheet. Time എനിക്ക് for some നെയ്മർ fresh കിട്ടി, ideas in the സെക്കൻഡ് second period, റിവാൾഡോയും perhaps. കിട്ടി. എൻ്റെ Any മമ്മാനെ നല്ല opinion you'd like to ലക്കാണ് express on the നിൽക്കുന്നുണ്ട്. first half? I have to say, I think it's എൻ്റെ a മമ്മാനെ good ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. performance. എൻ്റെ But പേര് it's എവിടെയാണ്? clear that they need എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ more പ്ലേസ് energy ഇല്ല. and more precision up top. They proved നല്ല they can ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, create സബ് ചെയ്യാൻ chances. സബ്. Now they need to start putting them 2000 away. That's the next സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് step. നമ്മളെ ടാർഗറ്റ്. സോ An എല്ലാവരും intriguing half, lacking only in goals. The score സഹകരിക്കും. 0-0. പാലക്കാട് ഈ മലപ്പുറം ഭാഗത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ പറയട്ടോ, മമ്മാനെ കൊണ്ട് കറപ്പിക്കണം. എൻ്റെ ഡിഫെൻസിലായിട്ട് ഞാൻ ലോക്ക് ആക്കണം മെയിൻ The start of the അക്കൗണ്ടിൽ. second half. Well, both പ്ലേസിലായിട്ട് sides are വേറെ eager to അക്കൗണ്ട് get വാങ്ങി going. കളിച്ചു. Here's hoping that it's a good That's- yeah. sign. Things are about to change. We need a little more life in അയ്യോ this. ഇവിടെ തന്നെ ഒൽമോ. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was Kutum, squeezed that bit ayada. harder and the task Foul became nannile. too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution foul then nannile. and get others into the match. Milan do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to make a change. കിട്ടും. And he's worked it through. Now it's Messi. Just a goal. Shot a goal! Messi. Big moment! Massive goal! ബ്രോ ഞാൻ മറക്കല്ല, And the നെക്സ്റ്റ് trademark move എൻ്റെ നെയിം ends ഒ with പി the ഒന്ന് കുട്ടൻ inevitable എന്നാണ് classy ഗെയിമിൽ finish. ഓക്കെടാ. Look, if you want to be effective on the break, No, then room the ടാ, key element room ടാ. is always pace. That's what really rips the fences നമ്മള് apart, സന്തോഷം, and it's നമ്മള് difficult to find an answer to it when it's applied like that. So we have the first കിട്ടിയില്ല. goal. കിട്ടിയ Well, talk about the perfect start to the എന്താണ് second ഇപ്പോൾ half. ഇങ്ങോട്ട്? They've certainly come out with ഒരു more purpose, കുരിപ്പന്നെയാണ്. more energy, and it's paid off beautifully. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. അടിച്ചുവിടാ. He's had a shot! ഏട്ടാ പോയടാ. It's in! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. And that is about as cool as they come. He picked his spot Oh, expertly. 40. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. ഓ And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. മെസ്സി ഓടിക്കോ. എടാ ഞാൻ തോറ്റു, നെറ്റ് പോയി. നെറ്റൊന്നും വല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്, എന്താ സംഭവം എന്നാവും. ഞാൻ മിക്കവാറും അയാളെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഫിറ്റ് ഇടും. നെറ്റ് പോയി. മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചു പോയി. മായ കഴിഞ്ഞ് കളിക്കണടാ, അതുപോലെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചാൽ മതിയാ. മിന്നൽ ഗെയിമിങ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കട്ടാ. ഇത് ഫുള്ളായിട്ടില്ല, കളി ഫുള്ളാവാത്തോണ്ടാടാ, ഒന്നും തോന്നല്ലേ. ഇത് നെറ്റ് പോയി, ഇത് നെറ്റ് വല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ബ്രോ ഫേസ് കാണിച്ച് ലൈവ് ഇടുക, അപ്പോൾ നല്ല റീച്ച് കിട്ടും. ഫേസ് കാണിച്ച് ലൈവ് ഇടാനൊക്കെ പൂതിലേറ്റാടാ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അവിടെ കയറടാ, മിന്നൽ ഗെയിമിങ് കയറാം. ആയ അടുത്ത് കളിച്ചോളൂ. നീ റൂമിൽ തന്നെ കയറിക്കോ, ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് കളിക്കാം. മിന്നൽ കയറാം. ഫേസ് കാണിച്ച് ലൈവ് ഇടാൻ പൂതിലേറ്റല്ലടാ. നല്ല സെറ്റപ്പിൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് സാധനൻ്റെ കയ്യിലില്ല. പോരാത്തിന് നമുക്ക് ടൈം പറഞ്ഞ സാധനം കമ്മിയാണ്.
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അഥവാ ഈ 4 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ലീവ് ഇടുന്ന ഒന്നാമത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണ്. ഞാൻ വർക്കിന് പോയിട്ടില്ല, വർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഷാല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഞാൻ പോവും, പണിക്ക് പോവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി മാത്രമേ ലൈവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ലൈവ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് മൈലബിക്ക് ശേഷം ഇടലുണ്ട്, ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നാമത് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ തീരും ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ മൈലബിക്ക് ശേഷം ചെറുക്കന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. 7 മണി 7:15 ഇറങ്ങും. ഇപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് പിന്നെ 8 മണിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങലുള്ളൂ. അതാണ് പ്രശ്നം. നോക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ എന്തായാലും വഴി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഞാൻ 7-8 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ യൂട്യൂബിൽ തന്നെയാണ്. ഇതുവരെ എനിക്ക് മര്യാദക്ക് റീച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. റീച്ച് കിട്ടിയിരുന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പബ്ജിയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പബ്ജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത്, അത് പബ്ജി വന്ന സമയത്ത് 2018 ടൈമിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കിട്ടിയിരുന്നു. അന്ന് അത്യാവശ്യം വ്യൂസ് വീഡിയോക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 22,000-24,000 താഴത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. അത്യാവശ്യം വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. 1000-ന് മേലെ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു സമയത്ത്. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോണില്ല കളിക്കാൻ, മര്യാദക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കളിക്കാനൊരു ഫോണില്ല. ആ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് 2 ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെയോ സെറ്റാക്കിയത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഫോണുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ റീച്ചില്ല. പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഈ ഫുട്ബോൾ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പബ്ജി സ്ട്രീം ചെയ്തിരുന്നു. സമയത്തൊന്നും അവർ കാണാനില്ല. 10 വ്യൂ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ. കണ്ണൻ ഡാ പറടാ പറ. They've played it short. Good ball, good take. It's going to be another corner, I think. Corner number 2 then. Xabi Alonso goes short. Over to the left. Now the time over. It's quick to get it clear again. So, back to the keeper they go. That has not gone well. Well, now it's a race for the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. DiMarco receives it in a wide position. Inshallah, now YouTube set ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നിൽക്കും. ഒന്നുകിൽ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയാ. പുറത്ത് പോകാൻ കഴിയൂല യൂട്യൂബ് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ബ്രോ എന്താ പരിപാടി? കളിക്കാണോ? ഉസ്മാൻ പോയി. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So we have our breakthrough. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Cross to the back post. Mbappe. Can he finish? And he was there to get a vital touch. Mbappe clearly thought he had the beating of the keeper. രണ്ടാളുടെ വെയിറ്റിങ്ങിലാ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാൾക്ക് കളിക്കാണ്ട്, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ വർക്ക് ചെയ്യണം? And he's there to clear it. ഈ ക്രൂയിഫ് വൻ ചോകയിക്കൊണ്ട് പോ. And now they can spring out of defense. മുത്തൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it though that ഇവിടെ സ്ഥലം really makes it work? ഇതായില്ല.
Double And shoot kept ആയി. out by ഞാൻ the മലപ്പുറം most ബ്രോഡ് സ്ഥലം. elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Plays a sharp little ball here. കറക്റ്റ് പാസ്സായില്ലേ, ആ പോയ ഗോളായി. Azar plays the game a step ahead of almost ലൈവ് anyone. ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടി, സബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ് ചെയ്യും. Conte. 2000 And here's സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് Inzaghi. ടാർഗറ്റ്. Howson cuts out the സോ pass. എല്ലാവരും ഒന്ന് Massaro. സഹകരിക്കും. And that's the end of that. It all started well enough. ആ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാത്ത ഓരോ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെയാണ് Azar. വണ്ടിയിൽ. അവരൊക്കെ വരും ഡിഫെൻഡിങ് ടൈമില്ല. Referee's had a look and Rion he's blown his okay. whistle for half-time. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ Been വരട്ടെ. no shortage of industry or intent thus Ada. far. A little inspiration എന്താ and inventiveness perhaps the only things lacking. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കളിക്കാം. കാരണം ഇതിന് മേലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ലൈവ് ഈ കമന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അതിൽ ഫഹദ് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഇപ്പൊ മിന്നലിനായിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. മായവിന്റെ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ കണ്ണൻ ബ്രോ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിനോ വന്നിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം. ഓക്കെ 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 തിരുവനന്തപുരത്തോടെ ലൈക്ക് അടിച്ച്. താങ്ക് യു ബ്രോ. ബ്രോ ഇനി ഫ്രണ്ട് Here we go again. എടാ കണ്ണൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കളിച്ചോക്കടാ. Milan really need to bring up their intensity and കണ്ണൻ rhythm ഫ്രീ a notch ആണ്. or two, അവൻ്റെ കൂടെ Peter. കളിച്ചോക്കുക. Just looked a step ഇതിലൊന്ന് too slow വന്നിട്ടാൽ on മതി. everything. കമൻറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി. Now it's Rodri. Quality റൂം ball. ഇട്ടെടുത്താൽ മതി. Xavi ഈ Alonso. മണ്ണൂര് കേട്ടിക്കണം And that has left him in a heap. കേട്ടിക്കണം. വർക്കല കേട്ടിക്കണം. വർക്കല വന്നിട്ടുണ്ട്. Azar. ഇലിമണ്ണൂര് കേട്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ട്. റീന കളിക്കുന്നോ? എന്താ റീന കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കണ്ണൻ്റെ കൂടെ കളിക്കടാ. എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം. വർക്കല അടുത്ത് തന്നെ. ഓക്കെ 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 It's a poor throw that, picked off with relative ease. Here's found a way പോസ്റ്റ് through. പുറത്ത് Big കോർണർ chance. തെറിട്ടാ. It's ചെങ്ങായി there. അങ്ങനെ നിൽക്കും. And Players look on what now. it means to them. This is a position of genuine പിന്നെ ബ്രോ strength നമ്മൾ now. കളിക്കണോ? അവൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചടാ. A horrible blip, a horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball 91 smartly enough shot through on a very strong pressing wave. കളിക്കാനേ കഴിയണില്ല. ഭയങ്കര സ്ട്രോ. Brazil are doing very nicely, thank you. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Kante does well to stand firm and defend it. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And he plays one through. And the finish! Oh, that's another chance! Denied by an ഇവന് വട്ടാണ്. instinctive ആർക്ക് save. എനിക്കോ? Cruyff really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. And the goalkeeper's got a good palm to that. And it's going to be another one. കാർലോസിനെ ഇറക്കി എന്താ അവസ്ഥ? കാർലോസ് ഏതാ പൊസിഷൻ നോക്കട്ടെ. കാർലോസ് ഒന്നുമില്ലേ? ആ തുടർന്ന് പോകണല്ലേ. അറ്റാക്കിങ് ഫുൾ ബാക്കിനാണ് ഓണ്. എനിക്കല്ലടാ അവൻ്റെ സ്ട്രൈക്കർ സീസൺ മുട്ട. ആ ഓനെ മോന്തി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അണ്ണ ഇറക്കിയേക്കാം. Substitution for Milan, number 19, Costa Curta. Corner number എൻ്റെ 3 coming up. ഉണ്ടല്ലേ. Mbappe. Coming on the field, number 4, Roberto Carlos. Number 11, Cristiano Ronaldo. അണ്ണൻ Terrific ഈ header. അണ്ണൻ എന്താ ടാർഗറ്റ് ഇല്ലാത്ത? Just off target. Well, he looks a little annoyed with himself, Orta Peter, but he hit it knockel. well enough. Better look next time, maybe. ഫുമിനിങ് പുതിയ പെട്ര നോക്കണല്ലേ.
DiMarco. Milan still have the cards to affect this game. He's played it back. Cruyff. Niceties are not part ഞാൻ പറഞ്ഞു, of this ഇത് വൻ approach. This is ശോകം. actually quite aggressive. എപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പന്തൊക്കെ Played back to the goalkeeper. Pinches it off him. Great vision. Filippo Inzaghi. He is through here. Cristiano Ronaldo! And another try! അണ്ണൻ Sticks it away! Back to within one! Interesting! That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish But at I that, and he got probably it. didn't even have time to think about it too much. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that favour. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. കാടാവോ Chance! ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്ത ഈ ബോൾ മുട്ടക്ക് It's a പിരാൻ തന്നെ stunning goal! A finish right from the top draw! It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Such a well-worked finish. It looked Yeah, like he was we'll going to be talk shut about down, but he thrives in situations like that. എന്തിനെറ്റാണത് Clinical. Oh, Just that's it. clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming. It's Inzaghi! Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And it's Cruyff. Christian is having a shot! എന്റെ പൊന്നാരാ ബീബേ Oh, it's fallen loose again! ഇവരെന്ത് ഇങ്ങനെടാ And that is ആ doing no പോസ്റ്റ് harm ഫ്രീ at all. ചെയ്യുന്നല്ലോ And we're done. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels Iyan especially boya. hard to take. Not a lot that went good. ഞാനിതിൽ ഓൺലൈനിലായിട്ടുള്ളത് അത് ഓൺലൈനിലുണ്ടാ ഫഹദ് ഗുഡ് ഗെയിംടാ ഉണ്ണിക്കുട്ട നല്ല കളിയാണ് ജി ഇവിടെ ഫഹദ് ഓൺലൈനിലുണ്ടോ കണ്ണം കയറിക്കോ ഇല്ലടാ നീ ഒന്ന് കുട്ടഞ്ഞ് കളിക്കൽ തരുമല്ലോ ഇവർക്ക് വെയിറ്റിങ് കണ്ണാ കയറിക്കടാ കണ്ണം കയറണ്ട കളിക്കാൻ കയറണ്ട ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി വൺ ഗെയിം മുഹമ്മദ് അസ്ലം അല്ല ഇവരൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ആടാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാവരും വെയിറ്റിങ്ങിലാ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രോ കയറിക്കോ കണ്ണ ഓൺലൈനിലില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ എന്നാലേ എനിക്ക് തീരുമാനമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കയറട്ടെ ആരും ഒരാൾ കയറിയിരിക്കണം ഇതാരാ കയറിയിരിക്കണേ ബറാക്കോ അവിടെ ആരാടാ കയറിയിരിക്കണ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാരെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരൊരാൾ കയറിയിരിക്കണം ഏതല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യടാ എന്തായാലും കയറിയിരിക്കണം നല്ല ലയിക്കടാ സബ്ബി അത്തേക്ക് സബ്ബി അസ്ലം അയ്യാണ് കയറിയിരിക്കണത് ഒന്നെന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ല ഓക്കെ 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 കണ്ണ ഇയാണോ അതോ റീനോ ഇയാണോ ഫഹദാണോ ആരൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യും ആരോന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളിക്കാൻ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം വരട്ടെ ആടാ അടുത്തേക്ക് കയറാം അടുത്തേക്ക് കയറിക്കോ കണ്ണം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കയറിക്കോട്ടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്
ആ റൂണിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ് ചെയ്യാത്തിൽ സബ് ചെയ്യും. 2000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ്. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻ്റ് ഇടും, എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരിക്കുക. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. The action has already started. He's cleared it out of harm's way. Now, can they get him away? Baresi calmly anticipates. And it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Well, the greatest goal threat down below us, Peter, is Michael Owen. Forever the boy wonder. Burst onto the world scene, of course, in such sensational style and left us with that unforgettable impression. York! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Milan with their first corner, the first of the game for either side, actually. Punched away. Conte. Manchester United are looking to go forward now. He's got away. Oh, shooting chance! Goal! Manchester United! Okay. Manchester United take the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Manchester United are in front now, the game's only goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Lovely, now then. This is Owen. Cruyff. A lot of space here, a real opportunity. The pass is intercepted. He's shifting through the gears here. He's on it, can he get away? The defence just about came out on top, but they were certainly tested. Roberto Carlos got a long way forward to join the attack. He is through here. Oh, that's nice. And this is Messi. Tries a shot! They've scored! They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. That was easy, almost too easy. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's... Oh, fine stop from the keeper. Owen actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Possibly the last play of the half. The whistle goes for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. All square. How
How's the first half compared with your expectation? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. That's a really interesting game, and they head in at half-time. കോപ്പ് കളി അവിടെ ആരൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ കോപ്പ് കളിക്കാൻ. അസ്ലം ഓൺലൈനിലുണ്ടോ, കണ്ണനുണ്ടോ, ഫഹദുണ്ടോ, മായാവി ഉണ്ടോ, കാർത്തി, എല്ലാവരും ആരൊക്കെയുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം എല്ലാവർക്കും കൂടെ. അങ്ങനെ പ്രശ്നം ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യടാ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he welcomes it in. Khan gets rid without sophistication. ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കടാ fine interception. Bergkamp is the distributor-in-chief, always looking for movers. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Okay. Certainly when the Chance! Bergkamp. എത്ര ഓപ്പൺ ചാൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഓപ്പൺ ചാൻസ് ഇട്ടാലും കൈക്കൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് Really nice passing. And smartly reclaimed. Well timed, excellent interception. Roberto Carlos could try cutting in. Up he goes! അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. എൻ്റെ ബുദ്ധി അകാരം തന്നെ. അതെ അസ്ലം നൈസ് 1-2-3 ഒരാളും കൂടെ വേണം. കാർത്തി കളിക്കാണ്ടാ, കാർത്തിയ കണ്ണനോ Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. സ്റ്റിൽപ്പം 3 ആളുണ്ട്. കാർത്തി പോയടാ, ഓൺലൈനിൽ പോയോ? Manchester United choosing to make the first change. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And this is Cristiano. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Pass somewhat off target. Conte. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Another big chance that gets away. Milan really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Milan have their second corner now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Manchester United surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Can he get it through? Oh, delightful ball. Rummenigge! That is wildly off target. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Well, they've got it back in a hurry. Milan are in dire need of a breakthrough. Can they? Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Very little time to go, and they have a free kick in a really promising area. Messi! He went for the corner.
നല്ല കളിയാണോ ദാസേട്ടാ? ദാസ് മുട്ടക്കുന്ന് ഇജാസാണ്. നെറ്റ് എന്താ തീരെ ഫാസ്റ്റില്ലാത്തത്? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. കേരള അത് നെറ്റ് എന്തോ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതാണ് നെറ്റ് കിട്ടാത്തതെന്ന് മൂപ്പർ പറഞ്ഞു. സഞ്ജു കേരള, ഞാൻ ഓൺലൈനിലുണ്ട് ബ്രോ. അസ്ലം ബ്രോ റൂം ക്രിയേറ്റ് ആക്കി എന്നിട്ട് കോഡ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ കയറാൻ കളിക്കാം. ബ്രോ കളിക്കുക സഞ്ജു. കയറട്ടെ കയറി 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 10 മിനിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായാലും കളിക്കല്ലേ. ഇവിടെ 4 ആൾ കയറി, അല്ലെങ്കിൽ 6 ആൾ, നല്ലൊരു കയറിയതായാലും. ബ്രോ ഇത് ഏത് ലൈവ് ആപ്പാണ്? അതായത് ഐഫോണിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസ്ലം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കും, ഉറപ്പാണ്. കണ്ണു കളിക്കുക. ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം. എല്ലാവർക്കും കളിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം, എന്തായാലും കളിക്കും. റൂം കളിച്ചിട്ട് ഏതായാലും നിർത്തുള്ളൂ. അസ്ലം ഇത് കളിക്കും, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കും. റൂം ഏതായാലും ഞാൻ കളിക്കും. കേരള എല്ലാവരും കയറും, ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. 1v1 എന്തായാലും നമ്മൾ കളിക്കുന്നു. അത് കയറടാ, എന്തായാലും കയറാത്തത്. ആരും ഇല്ലേ ഓൺലൈനിലില്ലേ? ഫഹദ് കയറി. അവിടെ കയറടാ എല്ലാവരും. അസ്ലമേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കാം. അസ്ലം കയറിയാടോ, ഒരാളും കൂടെ കയറണം. ഒരാൾ കയറടാ. അവിടെ ലൈവിൽ ആരും ഇല്ല, കയറാൻ ആരും ഇല്ലേ? ഒരാൾ കമ്മി ഉണ്ടാ. എന്താടാ ആരും ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കളിക്കണമല്ലോ. ഫഹദും അസ്ലമും ഏവേഡ്രാ, രണ്ടോളം ഏവേഡ്.
നിങ്ങൾ എവേഡ്രാ ഫഹദ അസ്ലമേ ഫഹദ എവേഡ് ഓമല്ല എവേഡ് ഒരാളെ പോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. എവേഡ്രാ ഫഹദ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കാത്ത? റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കണില്ലേ? അവൻ ഓൺലൈനിലില്ലേ? നീ കയറ്, റൂം ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കും. വയ്യ, തല ഇരുത്താറുണ്ട്. എത്ര ടൈം വെച്ച് പറഞ്ഞു. ടൈം സാധ്യത കൂടുതൽ ടൈം വേണ്ട. കയറി, റൂം കയറി. എന്താ ഇതല്ലല്ലോ. എടാ കാർത്തിക, ഇത് ആരാടാ ഇത്? എന്താ, എനിക്ക് സത്ത് നല്ല തലയിരുത്താണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ഇതാക്ക്, ഒന്നൊക്കെ ഈ കോപ്പൊക്കെ കയറി. കോപ്പിടുമ്പോൾ ആരും കയറണില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് റീപ്ലെങ്കിലും തരും നിങ്ങൾ. കോപ്പൊക്കെ കയറ്, അസ്ലമത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കണം. തല ഏതാ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ വരെ. ഇവിടെ കാർത്തിക് ഈ ഒന്ന് കയറി. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വന്ന ഈ അല്ലേ, സോ ഒന്ന് കയറ്. കഴിഞ്ഞിട്ട് 1v1 കളിക്കാം. ഇതേപോലെ ഒരിക്കലും കയറ് കളിക്കാം. അസ്ലമ കളിക്കടത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും കളിക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കയറണം ഓരോ റൂമിനായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് കഴിയുന്നില്ല. അത്ര നല്ല തലയെടുത്താറുണ്ട്. സോ ഒന്നെല്ലാവരും കയറി. ഞാൻ എപ്പോൾ വരാം, 1 മിനിറ്റ്.
ഈ ഫഹദോടെ ഫഹദ ലാഗ് അടിപ്പിക്കലടാ, ഒന്ന് കേറ് വേഗം. അസ്ലം ഏവേ കൊടുക്കല്ലേ, നീ ഇതാക്ക് മറ്റേത് കൊടുക്ക്, ഓട്ടോ കൊടുക്ക്. ആ വിളിക്കൂല വിളിക്കൂല ഇപ്പല്ലേ ഇപ്പൊ കളിക്കാല്ലേ ഇപ്പൊ കളിക്കാല്ലേ ഇപ്പല്ലേ ഇപ്പ ഇല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ച നമ്മൾ തോക്കും എന്താടാ അതിൽ തന്നെ മൂടി കളിഞ്ഞു കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ട് ശരിയാവില്ല. ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ ഞാൻ കളിച്ച നമ്മൾ ജയിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. തോൽക്കുന്നല്ലേ അല്ലേ? ഓക്കടാ വായിച്ചതെന്ന് അറിയാം. ഡാനിയൽമൻ കളിച്ചോക്കട്ടെ എന്താണ് അവസ്ഥ അറിയില്ല. റെഡി 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 റെഡി. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. അസ്ലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം കേറിത്തരും. എനിക്ക് പാസ് തന്നാൽ മതി. Boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's down to business here. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but
I'm going to mention a defender Ah, yeah, in that's a Lilian pass. Thuram. As good as they come for me. Daniel Mo. Very strong and Sorry, athletic don't and look at competent in every other department you care to mention. Just about the perfect No, 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 defensive no way. specimen. Yeah, and I think often underrated. No, 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 no. That's good pressing. It's really squeezing everything. Yeah. Guti. And it's Robertson. Danny Olmo. അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കടാ. Robertson. അങ്ങോട്ട് പ്ലെയർ സെന്ററിൽ ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്നില്ലേ? അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. Messi powering forward here. ഓ നൈസ് ടാക്കിൾ. And that has been clubbed away. Taken back almost at once. And it's Cruyff. Look at the space here. Searching pass he's played there. Good ball, good take. Osimhen! ഉസ്മാൻ അടിച്ച്. Yes, it's there! Save the Osimhen best for man. last! അടിക്കാം. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Milan finding themselves unexpectedly behind. I think that's offside. Yes, ഡാനിയൽ it മോ is. പോരാ തോന്നുന്നു. മാറ്റേണ്ടി വരും. Danny Olmo. Now he's got space here. Nice. That's a good shapes the ആ shot. അത്രേ ഉള്ളു. Really Yeah, well I taken like it. goal. And once more we Ooh, are this is all wrong, square. You yeah. score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit ട്ടോ. back, and they merit nothing less. ത്രൂ That is so good. Through. Such sharp Ah, skills through, brother. and Found such a out. delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. Milan grab the equaliser and we're all square. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking പിടിക്ക് stuff. പിടിക്ക് ആ കിട്ടും. Well, that is one way to stop him. Well, that defending is അടിച്ചു വിടല്ലേ. unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Thuram. Challenged just a bit on the firm side. ഉള്ളു. Nicely shaped ball. പൊന്തിച്ചെടുക്കേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. Good read, needed to be. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Pedri, Griezmann, oh, well played. Cafu gets it clear. Shifted it to the flank. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Messi going face to face with his great rival. Osimhen does have his name on the score sheet, of course. He's picked his way through. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. And he's there to get it away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, the box was just so congested there, Peter. Can he finish? ഇന്റെ പൊന്നെ. Big relief. It just needed better contact. I പ്ലെയർക്ക് thought it was a കൊടുത്താൽ really മതിയായിരുന്നു. good break. No Yeah, shortage they of got them. pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Oh, now here's an interesting Really? match. He's having a shot! ആ അത്രേ ഉള്ളു. Oh, Milan! And the comeback is complete. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Cristiano Ronaldo demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Milan take the lead. ഉള്ളു കിട്ടോ. ഉള്ളു Look, he's കിട്ടോ. the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Now it's Danny Olmo. കൊടുക്കടാ അവിടെ. Neither of these two want to come off second best. And this is Messi. And it's played into the middle. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. Played back in. He gets big. ശ്ശേ. He will be livid with himself.
ഡിസ്കണക്റ്റോ നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയാ ഇല്ല. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Some good work on the right flank here. Played in deep. Cleared without hesitation. And it's Robertson. Such good technique. Here comes another cross. And he's heaved it away. And he's only too happy to take that back. Cafu. Chouameni. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Milan have reclaimed it. He's beaten the last man. Oh, look at chance for a shot! A potential goal of the season contender, if only. Griezmann can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. This possibly the last play of the half. And there is the half-time whistle. Well, what a comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. So there was the first half. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Milan head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. നല്ല ലൈക്കാടാ സബിയ തെലുങ്ക് സബി 2000 സബ്സ്ക്രൈബാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ്. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കും. Substitution for Milan. Number 17. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് കൂടി. Coming on the field is And that's the start of another 45 minutes. Oh no, that was never going to make it. Rodri. And he cuts out the supply. Now it's Osimhen. Messi. Takes a shot. It's run loose. Who's going to get there? substitution. So the manager can make a change for the first time in the game here. Not pretty, but it gets the job done. Over to the left. Showing great feet there. And the cross comes in. Rodri getting this one clear. Was that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Pedri. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And he's there to clear it. And they're quick to get it back. Lovely pass, but can he get there? And there's green grass ahead of him. Cruyff! In for the pieces! And the assistant referee rightly gives him offside. And this is Ronaldo. That's a promising run he's making on the right. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Rashford. Guti. Brahim Diaz.
Quarter of an hour into the second half. Nice interception. His positioning was spot on. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. Milan have themselves a chance from the spot to increase the lead. And that's a poor penalty. A cool head was needed there, and we got anything but. Milan have their second corner now. He rises! Just off target. Cristiano Ronaldo is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Just about within shooting range. Now he's off and running. Kimmich. And he's making progress on the ball. And this is Messi. Messi is flagged offside. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Milan perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Cannavaro calmly anticipates. A lot of space here, a real opportunity. And it's Messi. Messi. No, he's just misjudged that one. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, he's been caught napping. Brahim Diaz. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Now, can they get him away? And he's intervened well there. Petri, and he shoots! They've scored! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. So the lead now is, and he's decided to go for it. എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ് അതിൽ സബ് 2000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് ടാർഗറ്റ്. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കും. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, that pass isn't the best. Now it's Rashford. He's had a shot! And no, he couldn't find the finish. ബ്രോ, ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് റൂമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇന്നലെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ലൈവിൽ, ഇന്നലെ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി അസ്ലമിനായിട്ട് ഒരു റൂം പറഞ്ഞു. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് Well played, that has snuffed out the danger. Guti, and the pass is intercepted, and the through ball. Oh, sweet feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the penalty, other. Sir. Penalty. Just 5 minutes remaining now. And here's Cristiano Ronaldo. He has found the way through. Not much subtlety about that challenge. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Cannavaro with the slide tackle there. And there's his chance to lead the counter. And he's worked it through. Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here.
They get a throw in. Guti. Board shows there will be 3 extra minutes. Well timed, excellent interception. Time is over. Yes, Referee looks at his watch and blows his whistle. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will, and this place is bouncing. Just a quick reminder. Cristiano Ronaldo claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. അത്ര ഉള്ളു. അടിപൊളി കളി. ഞാൻ റൂമിടെ കയറ്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ ബ്രോ ഈ ഫോണാണ് കളിക്കുന്നത്, അത് മെസ്സേജ് അയക്കാത്ത. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. റൂമിൽ കയറി. റൂമിട്ട് ഞാൻ കയറട്ടെ. അല്ലടാ, ഒരാളുണ്ട്, അസ്ലമുണ്ട്. അസ്ലം കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരിത് ബ്രോ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോപ്പൻ ഇട്ടത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. അല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. സബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ് ചെയ്യും. ഇന്ന് വ്യൂസ് കമ്മിയാണ്. വ്യൂസ് ആയിട്ടില്ല. പ്രതീക്ഷിച്ച വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. Call for pleasure. ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത. ഈ ബോക്സ് ചത്ത. ഇത് സ്റ്റാർട്ടാവാത്ത റൂം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing.
I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Good day. The action has already started. Kaká in the side, just about as box office as it gets. Yeah, I totally agree. He, in many ways, the blueprint of the modern-day number 10, lauded for his simple and very graceful style of play. Really is a player who has the lot. You come to the game just to see him play. Salah. Messi engages and forces him off the ball. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Kaká. Baresi. Conte. Passes coming off in quick succession here. Now this could be a chance. He's on it. Can he get away? Oh, such a clever touch. Messi's cross. Cleared without hesitation. Batistuta, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Distributed tidily. Oh, facing up to his ad. Well, that's surely a foul. Free kick. Vechu sir, vechu. And that's going to be a booking. നല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, സബ് ചെയ്യാത്തിലേക്ക് സബ് ചെയ്യും. 2000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് ടാർഗറ്റ്. സോ എല്ലാവരും സഹകരിക്കും. Koundé. നല്ലൊരു This is Roberto Carlos. Terrific header. ഗോളല്ലേ? And that's caused a worry or two. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. You guys. Not the best distribution from the keeper. And it's Kaká. Great vision. That ball looks a good one. And the shot! They've scored! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And here's Osimhen. And that's been intercepted. Osimhen. Adams getting this one clear. Now it's Osimhen. Rodri. That's going to go a long way. Now, can he find a finish? Sir, that's just playing it safe and simple. Can he get on the end of this? Wait. Now there's a fine ball. And Batistuta! Batistuta! Glorious! A finish of true class. Again, in a trice, and they are soaring. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of mood. And the half-time whistle goes. How's the first half compared with your expectation? Milan really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of intensity from his team, so I'd expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again.
എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ, സബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ് ചെയ്യും. And we're off again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Cruyff was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Mbappe Mbappe. receives it in a good position here. And he's there to retrieve it. And here's Cruyff. Oh, good chance for a shot! Well, he got rid because he was under pressure. എന്താണ് Little doubt, that is a foul. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. അന്നെ കൊടുന്നാലോ, ബാപ്പന് മാറ്റാം. കളിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്താണ് അവസ്ഥ അറിയാം. ആൾമോസ്റ്റ് 2 മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് ഡേ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. നല്ലൊരു ലൈക്ക് എടുക്കുക, സബ് ചെയ്യാത്തിലേക്ക് സബ് ചെയ്യും. Substitution for Milan. Number 7. Milan can now introduce the first of their substitutes. Osman. He has found the way through. Just the keeper to beat. Goes for a shot. അടിക്കാൻ No mistake. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Can he finish? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Costa Curta charging forward down that flank. And he lines up a cross. He's got tall. And oh, he's got that completely wrong. Milan are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. That's just playing it safe and simple. And they're back on the ball again. Out towards the flank. Cruyff. Roberto Carlos. Crossed into the middle. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Beckenbauer demonstrating his defensive quality there. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Oh, he's been caught napping. Aye. And he's straight offside. Milan are in dire need of a breakthrough. Can they? All they need is one big chance, and it may do the trick. Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. That looks a good ball through. Milan needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal.
എന്നിട്ടല്ല ഞാൻ De പന്ത് Gea കൊടുത്തത്. gets his hands on it, റൊണാൾഡോ and കയറി the വരുന്ന danger is കണ്ട് അവിടെ averted. കൊടുത്തു. പോയത് So ഇങ്ങോട്ട്. that's it. It is all over. അതൊക്കെയാണ് ഈ A game of ഗെയിമിൻ്റെ മെയിൻ margins, of പ്രശ്നം. thrills, the sort of game that is a ഗുഡ് great ഗെയിമാടാ. advertisement for our sport. നൈസ് ഗെയിം. റൊണാൾഡോനെ കണ്ടിട്ട് കൊടുത്ത പന്താണ്. എടാ ആരുള്ളത്? ഹരിപ്രോ ഉണ്ടോ? ഹരിപ്രോ അത് കാർത്തിക് ആരാ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്താൻ. നൈസ് ബ്രോ, നല്ല കളിയുണ്ട്. ആ ലാസ്റ്റ് ക്രോസ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം കൊടുത്തത്. റൊണാൾഡോ അവിടെ കയറി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആ റൊണാൾഡോ ഒക്കെ കൊടുത്തത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി വന്നത്. നല്ല കളിയാണോ? എടാ ഹരിത് ബ്രോ ഇല്ലേ? ഹരിതോ കാർത്തിക്കോ ഇല്ലേ? ആരും കളിക്കാനില്ലേ? ഇന്ന് വ്യൂസ് കമ്മിയാണ്. ഞാൻ നിർത്തിയാലോന്നാ? അറിയില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്താലോ. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെന്നാ. ലൈവ് എൻ്റെ ഇനി രാത്രി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വരാം. കിട്ടാൻ അതെൻ്റെ അക്കൗണ്ടല്ല കേട്ടോ. റിക്വസ്റ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന രാത്രി വരൻ്റെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ നിർത്ത തല കരുത്താവും. Bye guys.